फिर आपका स्वागत है सिख चैनल ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲੋਂ as we were talking about Colonel the modern role of the army, although the size is small, obviously there's a lot of different ways, as you know, talking about half a century ago. And you know, how do you recruit? What kind of new trainings there are, and what are the kind of opportunities that the new army have? Okay. I mean, the first thing I'll say is the video you've just seen hopefully will have made people understand just how busy the army has been over the last 30 years, right. You know, from the Falklands to operations in Afghanistan. The British Army actually has only had 1 year off since the Second World War, and that was 1967. Right. It's the only year. So we've always been around. In terms of the army at the moment, we are still recruiting, and we will always need young people to join, and we'd like them to join from all walks of British society. Right. In terms of the opportunities that are available to people in the army, if you join the army, you can learn anything up to one of 140 different trades that we have. Yeah. There are huge opportunities in the army, from everything from being just an infantry soldier like myself, right through to being a doctor or a lawyer. I don't think it's very well known, certainly in your community, that actually you can join the army and follow the professions. So, if you have aspirations for a member... What effect, as the government announced, there's cuts in the army, the navy, and probably the air as well, and, that kind of effect going to have on the army? Well, the army is going to, at the moment, the army is about 100,000 strong. By 2020, which is still 8 years away, we'll be down to 82,000 regular soldiers like us, people who are soldiers full-time, and then another 30,000 territorial soldiers who do it part-time. Now, it's going to be a challenge. I won't beat around the bush. It's going to be difficult for a smaller army to do exactly what we are doing now. But we're putting a lot of effort into ensuring that the army, as it changes, will still be very capable of doing some of the things you've seen on the video already. Right. In particular, retaining our status as one of the premier armies in the world, an army that can do everything from war fighting through to disaster relief or work here at home to support our community. Well, as the conflicts happening around the world, there's obviously you had Iraq, Iran, Afghanistan, and some of the African countries, and I mean these conflicts happening. Why does Britain always have to be going there for our soldiers to give their lives for the cause, which is maybe not dear to Britain, or why? Okay, well, that's a good question. First thing I'll point out is we're not in Iran yet. We're not fighting. No, I'm just saying, yeah. The simple answer is that the army does what the government tells it to. Yeah. You're very lucky in this country to have an army that is totally apolitical and does exactly what it's told to do. And really, it's up to the politicians to decide what they feel is in Britain's interests. And it so happens that this current administration and previous ones feel that it's important for Britain's security that we get involved in these areas. But as a nation such as ours, we do spend a lot of money on defence. We are still economically very powerful in the world. That does bring responsibilities, and also, need I say it here in this environment, given our historical past, we have influence all around the world that we can use for good. But as I said, ultimately it's up to the government to... Before I come to Ranveer and Pardeep, how many Sikhs do we have in total in the army now? I'm really glad you asked me that question, because the answer is, I can give you the exact figure, but the first thing I'll say is not enough. Right. Okay. We've only got 85 in, and your very eloquent thing at the start, you just put across what I've always felt about your community. You are warriors. You are the warrior caste in our eyes, and that you've served in the British Army with huge distinction. And I'm not quite sure why so few people from the Sikh community decide to join the army. As I've already said, there's huge opportunities, everything from just being a soldier through to being a doctor. There are lots of careers that can be pursued, and you'll hear from these two guys in a minute about the challenge and the rewards of that. We'd like to see more people from the community. We're not here
now to try and recruit people. No. But just get the message across that should you consider a career in the army as a Sikh, there is plenty of opportunity there. Well, we'll talk a bit more about the recruitment and everything else. Yes. And if I could just come to Trooper Ranveer Singh, welcome to the Sikh channel. And if you want to speak in Punjabi, please do, because our audience are Punjabi and Sikhs. You don't mind if they... No, not at all. No, not okay. Ranveer, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕੈਵਲਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕੈਵਲਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕੈਵਲਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ ਓਕੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਅਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ 2 ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਮਾਊਂਟਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਸ ਗਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮਡ ਰਿਕੋਨੈਸੈਂਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਨਾਈਟਸਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਸਰਵਿਸ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਜੰਮ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਸਵੀਲ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਰੈਂਕ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਕੈਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਮੈਂ 99 ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੇਂਜਸ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਲਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੈਪਲਨ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇਵੀ ਐਂਡ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਕ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਕਲੀਫ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਟਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਫਿੱਤਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਂਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ being as a female there's no problem I'm feeling very proud in the British Army. Also, I have gone through the 2 stages where I done my phase 1 training, which was just the basic training, where I learned how to weapon handling, how to map reading, that's the kind of stuff. The other thing, where I done my phase 2 training, that was my trade training, where I learned about chefing, like catering department. Okay. Now, being as a female in the British Army, women all have a great opportunity
we all get treated same, like a man. We got no problem at all. According to my experience, I will say I have never had any experience about racism, bullying, harassment. But I can't actually say there is no racism or bullying in the army. There is, but it reflects our society. So the only message I can give it to other women, come and join the British Army. If I can do it, they all can do it. Wow, well done. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ 85 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 85 ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਰੀਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਬਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਆ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਆਇਜ਼ਨ ਆਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਇਹੀ ਆ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਇੰਗੇਜ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 85 ਸਿੱਖਸ ਹਾਂ ਹਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਚੇਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 85 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ Colonel, the last point Ranveer was so I asked him the question. For the last century, the Sikhs fought on every level, every rank, right, with the turban, right? Yes. And why is it we have the problem? You might not be able to answer the question, but like the problem at the airports, you know, the turban is a hindrance to various places, you know, the maybe safety problem or all kind of problem. It's just briefly, I was asking, is it a lack of understanding to the agencies or not? Well, I don't know really. I can't really give you a straight answer. We were talking about it earlier. The army is pretty pragmatic about the wearing of the turban and fully respects, you know, if that's what the individual wants to. And there will be circumstances where some of the equipment isn't compatible with it, where you might have to, you know, wearing a helmet is the obvious example. And interesting, speaking to another Sikh soldier, I mean, one of the reasons that, you know, he was concerned about Can I just pause you there? We have a caller on the line, and let's see what the caller have to say. Waheguru ji Khalsa, Waheguru ji ki Fateh. Hello. Okay, right. Carry on. I think the caller. Yeah, and so you know there are you know this soldier I spoke to. He said that he obviously was very, very proud to wear the turban, but one of the reasons he would take it off in combat was that you wearing a helmet makes him safer, so he's not a hindrance to his fellow soldiers if he was to get hit in the head. Right. So you know it was the kind of mutual respect. His friends were more than happy for him to wear the turban, and he was, you know, he understood when it was appropriate and not. Right. And I think in the army now that we let people make that choice. Yeah. Okay. And so it's not a hindrance. Right. Can we see the next clip? And then obviously we carry on talking about this, and that clip is ready for us. So
ਅਗਲੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੀਏ।